This is our ancestral's home. This is our culture. Hey guys, lovely place. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Jojobanet. Welcome back to another episode of African Village Life. So in today's video guys, I want to showcase my Ibira unique culture to you guys. So stay tuned and keep watching this video till the end. So we're going to be preparing our unique, authentic African delicacy for lunch. So come along with us. So. Yeah, no more. Chiều. Ở đây xí xa bộ nó nằm bùi về đi. Ye xí xa bộ xóa lại ye xí xa bộ cái hơn đôi đi. Yêu mấy bà của đó mà lấy cho gì hơn nào. Muốn được không quan nó đấy hồi đấy vậy. Nhà nó đây có gì nào ô ba số mười. Anh nè bà. Đó phải qua ra này nè. Ai hồi giờ về bây giờ không có bà đá ở nhà. Mấy ở nó lại đi mà mấy đi hả? Mấy lại đi hả? Mấy đi hả? Mới được số bị đi hả? Ở xe cũng ở mình mà này bà nó xe ngồi đó bị đi hả? Ít sao hắn ai năn? Đá vâng. Đó phải qua đâu? Ở đi hỏi rồi về trường ở đi hỏi đi với mình về trường. Vamos, mamá. Vai separar. Ele lá não, esse aqui não é isso. Sao hồi đấy? Em ăn sao hồi đấy này coi đi. Amém. 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 Aí, Ana. Anh cả ra vô chỗ. Ué, se não, se mamãe. É, se Ué, ele me. Ué, ele me papa man. Mai về ra được. Không. Đó, cái đó năn. Em có cái đấy hả papa? Deixa ele na rua. Em là hao rồi, có thuốc ở đây. Cái này của cô đây. Jojobanet mau sama anaknya. Soup is ready. It's done. Time for lunch. Mấy cái hả gì? This is called Latino Quarter in my language. If you are new to this channel and if you're seeing this video for the very first time, please kindly consider to subscribe to my YouTube channel, share this video and leave a comment down below. Let's know your suggestion about this video. Let me know where you're watching from, your tradition, your origin,
If you have similar culture, and for the returning subscribers, I'm very grateful and I appreciate every one of you for always clicking on my video. You guys are the best. Love you all. Wearing my local attires, representing my town as an Ebira girl. Ooh. Oh, mama. Oh, this village is called Isunwe in Okaito. It's under Okehi local government area of Kogi State, from north central region of Nigeria. So this is our unique way of life. This is our ancestral home. Wow. Yeah. So we have the best culture. Ibira people have a unique cultural way of life. We are known for our beauty. Oh, wow, then, wow, wow, mama, wow. So look at my people. My people are saying hi to you guys. Look at this beautiful place. This is my beautiful village, guys. Lovely place. Wow, yeah. Wow. Wow. So my unique village. I'm having the best time here in the village, spending time with the old people that I've not seen for a long while. Yeah. She's in a better position to do that. Thank you guys for watching this video. If you do like it and if you find it useful, please do remember to subscribe to this channel, share this video, leave a comment down below. Thank you guys for always coming back to watch my video. Thank you, and I appreciate every one of you. Bye and have a lovely day. And grandma is saying bye. Mama do koko manokoa. Mama is saying wow. Wow in Ebira means how are you? She's greeting every one of you.